The story of Bangladesh banking sector is the story of elite capture and the story of the untouchables. একটা হলো এনপিএল, আপনি দেখবেন যে ডিসেম্বর 22 পরের থেকে মানে 23তে ইট ইজ এগেন গোয়িং আপ। এই সময়কালে যেহেতু পুরো ইনফ্লেশন ক্রমান্বয়ে বেড়েছে, যারা ওখানে ব্যাংকিং সেক্টরে ডিপোজিট দিয়েছে they have went through a deep savings. The private sector corporate governance has been weakened by amending the Banking Company Act. The political economy is lack of legitimacy will lead to lack of accountability, and lack of accountability will lead to non-functioning state institutions, which includes the banking sector and the central bank along with it. আমরা আমাদের 4th অ্যানিভার্সারি উপলক্ষে একটা সিরিজ অফ এফজিডি করছি, স্মল গ্রুপ ডিসকাশন করছি যে দেশের বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট ইস্যুগুলোকে নিয়ে এবং সেগুলোর কি করা যেতে পারে সেটার একটা সলিউশনের মতো একটা রিকমেন্ডেশনের মতো করছি আমরা। গত ইয়েটা ছিল এফজিডিটা ছিল রিজার্ভ নিয়ে, আজকে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর নিয়ে করতে যাচ্ছি। তো আমরা জানি যে আমাদের ব্যাংকগুলোর ব্যাংকিং সেক্টরের অবস্থা বেশ ঠুনকো নাজুক হয়ে গেছে, এনপিএল বেড়েছে অস্বাভাবিক রকম, ক্রেডিট গ্রোথ কমে গেছে, অবশ্যই এটা মনিটারি পলিসির পার্ট হিসেবেই হয়তো হয়েছে। আমাদের মানি রেটস রাইজ করছে, আমাদের ইসলামী ব্যাংকগুলোর অবস্থা খুবই নাজুক অবস্থায় চলে গেছে। ডিস্ট্রেসড অ্যাসেটে দেখা যাচ্ছে যে 3,77,922 কোটি টাকা ডিস্ট্রেসড অ্যাসেটে দাঁড়িয়েছে। এবং আমরা আজকে এই অবস্থাটা কেন হলো, ব্যাংকিং সেক্টরের আসলে এক্স্যাক্ট কী অবস্থা সেটাই একটু বিশ্লেষণ করব এবং এটার থেকে পরিত্রাণের উপায় কি হতে পারে সেটা নিয়ে আজকে আমাদের ডিসকাশন। আমি একটু দেবপ্রদাকে এই মুহূর্তে বলতে আহ্বান করছি বলার জন্য যে এই অবস্থাটা কেন হলো, এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার পেছনে আপনি কি মনে করেন যে কি কারণে এই কাহিনী ঘটলো? The story of Bangladesh banking sector is the story of elite capture and the story of the untouchables. আমি তিনটা পয়েন্টই সীমিত থাকবো। আপনারা ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর বলতে শুধু ব্যাংকিং সেক্টরেই কনসেন্ট্রেট করছেন, তো আই থিঙ্ক দ্য নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের বিষয়টাকে সেটা যুক্ত করা উচিত। পার্টিকুলারলি ইন দ্য রিসেন্ট পাস্ট আমাদের লাস্ট সেশন অফ দ্য পার্লামেন্টে একটা অ্যামেন্ডমেন্ট এসছে, সেটার তাৎপর্য ভালো করে বোঝার ব্যাপার আছে, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য পলিটিক্যাল ইকোনমি অফ ইট। ওয়াই তাড়াহুড়ো করে লাস্ট সেশনে এতগুলো বিলের ভিতরে এনবিএফআই এর ডিপোজিটের উপরে যেই রেস্ট্রিকশনটা অ্যাপ্লাই করা হলো। আর থার্ড হলো, আপনি উল্লেখ করেছেন দি শরিয়া ব্যাংকস, সেইগুলোর স্ট্যাটাসও কীরকমভাবে দাঁড়িয়েছে, স্টার্টিং ফ্রম দি স্যাড সাগা অফ দি ইসলামিক ব্যাংক। তো আমি প্রথম যেটা আপনাদের বলতে চাইবো সেটা হলো যে ব্যাংকিং সেক্টরের উৎস খুঁজতে গেলে, এই সমস্যার উৎস খুঁজতে গেলে অবশ্যই আমাদের 80-র দশকে ফেরত যেতে হবে। বাংলাদেশে ঐতিহাসিকভাবে ব্যাংকিং সেক্টর দিয়ে লোন ফাইন্যান্সিং, ডেট ফাইন্যান্সিং দিয়ে আমার ইনভেস্টমেন্ট চালু করা হয়েছে। এটা পরিবর্তন করার জন্য দুটো পদ্ধতি একবার চিন্তা করা হয়েছে। একটা তো অবশ্যই ক্যাপিটাল মার্কেট, যেটা ইজ অলসো দ্য স্টোরি অফ দি আনটাচেবলস অ্যান্ড দি এলিট ক্যাপচার, কারণ ওইখানেও ইনসাইডার্স ট্রেডিং এবং flaunting flouting all the rules and regulations is quite obvious and evident. It's a discussion. How did the primitive capital accumulation in Bangladesh took place? প্রথমে এটা এইড মানি, তারপরে ব্যাংক মানি, তারপরে ক্যাপিটাল মার্কেট মানি দিয়ে বিভিন্ন সময় প্রিমিটিভ অ্যাকুমুলেশন বাংলাদেশে কিভাবে হয়েছে আর কি। তো ওইটাতে ফিরে গেলে পরে আপনারা শিল্প ঋণ সংস্থা এবং শিল্প ব্যাংক সেই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ফ্রম দ্য আইডিয়া দ্যাট ইট উইল ফাইন্যান্স দি ক্যাপিটাল দি ইকুইটি রিকোয়ারমেন্টস থ্রু ডেট ফাইন্যান্সিং আর কি। কিন্তু সেটা উই নো দ্যাট the historical dialogue that money is no problem and thereafter what happened over there আর কি। তো এইটার একটা ক্যারি ওভার আমাদের পুরো সিস্টেমের ভিতরে চলেছে। যেহেতু দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংকিং সিস্টেম এফিশিয়েন্ট সাকসেসফুল হয়নি, সেহেতু এটা ক্যারি ওভার, এটার মানে এটাকে এসে স্পিল ওভারে পড়েছে আমার মেইন স্ট্রিম ব্যাংকিং সেক্টরের ভিতরে। একটা হলো এনপিএল। সো এনপিএল এর যে 10.1% আমি দেখছি যে জুন মাসের
পরে 10% থেকে আরও বাড়ছে, সেটা আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন যে যদি সাম্প্রতিককালে দেখি আমরা 2018-তে এটা 10.3 ছিল, তারপর এটা কমছিল, কিন্তু এটা কমতে কমতে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট, আপ টু ডিসেম্বর 22 এটা কি ইভেন এসে এটা 8.16-এ দাঁড়িয়েছে। উই হ্যাভ অলসো প্রবলেম উইথ দ্যান, রাইট অফ হয়েছে, অন্যান্য সমস্যা হয়েছে, উইন্ডো ড্রেসিং হয়েছে, তারপরেও যে নাম্বারটা ছিল আফটার এভরিথিং সেড অ্যান্ড ডান উইথ অল দি প্রভিজোস, এই নাম্বারটা কম ছিল। বাট আপনি দেখবেন যে ডিসেম্বর 22-র পরের থেকে, মানে 23-তে, ইট ইজ এগেন গোয়িং আপ। সিমিলারলি আপনি যদি ক্যাপিটাল রিস্ক ওয়েটেড রেশিওটা দেখেন, তাহলে এটাও আপনি ডিসেম্বর, আপনার এটা যদি আপনি দেখেন ডিসেম্বর থেকে এটা এই 19-20-তে এটা বাড়তে বাড়তে এখন 11.2-র মতো কাছাকাছিতে এসেছে। 11.83 ছিল তার ডিসেম্বরের দিয়ে। আমি বলতে চাচ্ছি যে পয়েন্টটা, যে ডিসেম্বর 20 পরের থেকে the upward trend has become quite visible in all the indicators. আপনি যদি প্রভিশন শর্টফল দেখেন, তো প্রভিশন শর্টফলে দেখেন সবচেয়ে কম ছিল কি 99.8, এটা 2020-তে, কিন্তু তারপরে এটা আবার কমতে কমতে এখন 78.8-এ এসেছে। অর্থাৎ এইখানেও প্রভিশন শর্টফল ক্রমান্বয়ে আমাদের বাড়ছে। সো আমার থার্ড, আপনি যদি আরেকটা দেখি, ইন্টারেস্ট রেট 9-6 করেছে। It is for the economist, I think it is for the economic historian to look at it, how the inconsistency between the fiscal policy and monetary policy has become evident. মানে আপনি দেখেন, যে আপনি ইন্টারেস্ট রেট বাড়াতে চান নাই, বিকজ আপনি প্রাইভেট সেক্টর ফাইন্যান্সিংকে কস্ট চিপার ক্রেডিট দিবেন বলে, কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরের ইনভেস্টমেন্ট তো সেই অর্থে বাড়ে নাই অল দিস পিরিয়ড, আপনারা জানেন। as the private investment GDP ratio তো সেই 23 point something এ রয়ে গেছে আর কি। সো ওইটা তো হয়নি। আর আপনি অন দি আদার হ্যান্ড, এই সময়কালে যেহেতু পুরো ইনফ্লেশন ক্রমান্বয়ে বেড়েছে, এবং আপনার তখন যারা ওখানে ব্যাংকিং সেক্টরে ডিপোজিট দিয়েছে, দে হ্যাভ ওয়েন্ট থ্রু এ ডিসসেভিংস। সো আপনি মিডল ক্লাস অ্যান্ড আদার্সকে আপনি ইম্পাওয়ারেশনের দিকে নিয়ে গেছেন আর কি, সেহেতু আপনি ওখানে কিন্তু ডিসসেভিংস করেছেন। তাহলে আপনার দুটোর একটা, আপনার ইনভেস্টমেন্ট পলিসিও সেই অর্থে জমে নাই, আবার অন্যদিকে আপনার যদি সেভিংস এবং ওয়েলফেয়ার ইস্যুসও আসে, সেটাও কিন্তু আপনার কিন্তু কার্যকর হয় নাই। এই সেহেতু ইনএবিলিটি, এবং এখন যেটা আরও, এটা তো এখন পরেরটা তো আসলেই, যে মনিটারি পলিসির সাথে কিভাবে যুক্ত হবে, এক্সচেঞ্জ রেটের সাথে কেমন করে রিল্যাক্সেশন অফ এক্সচেঞ্জ রেট ক্যান লিড টু আদার হায়ার ইনফ্লেশনের ওয়ারি থেকে আমি কেমন করে ধরে রাখছিলাম, এবং দেন একটা বিগ ব্যাং দিয়ে আমার এখন এটা অ্যাডজাস্টমেন্টে যেতে হবে, অ্যান্ড বোথ সাইডস, ইটস অ্যানাদার ইস্যু। দ্য পয়েন্ট আই এম মেকিং ইজ দ্যাট even within the limited scale, whatever achievements was done during the 18, 19 and 20, early part of 20 was dissipated after 20. 21, 22, 23-te we have gone through a further deterioration of the banking sector circumstances. Etar bhitore we can go into other figures which will also show the non-banking financial institution er ki. Non-banking financial institution, I think there are now 35, out of which almost 14 are in the red zone, totally in the red zone. এবং আপনি শরিয়া ব্যাংকিংয়ের কথা যদি বলেন, তো তার লিকুইডিটি ক্রাইসিস অ্যান্ড আদার ইস্যুস অ্যান্ড অল দিস থিংস হ্যাভ বিন culminating or adding up to some kind of a problem where the normal functioning of the sector is now under threat in many ways. So the point I'm making is the banking sector had never been put on its point sound basis from 80s, 84, mid-80s থেকে, but whatever efforts had been done has not been successful in many ways. I have had the good privilege of sitting in a bank board for 4 years. আমি জনতা ব্যাংকের ডাইরেক্টর ছিলাম 96 to 2000, এবং I have seen, at least at that time, there were many issues which could be dealt with quite professionally, and the central bank's, the role of the central bank, and I will come to the role of the central bank, was quite, as a regulatory body, was quite professional in many ways at that time. The issue is that during this period, we have seen also emergence of new banks. One would have thought that if the banking sector is really in problem,
then we would rather do the consolidation instead of expansion. So the merger and acquisition provisions which were put into, legislatively was never been operationalized. This is a big question. Why did the merger and acquisition did not really happen in that way? I will come the political economy of that in many ways. So the state of the banking sector remains to be seen in the future and how it will operate on that. At the end of the day, this is a political issue. It is a political issue. That's why I call them the untouchables. And this is a political economy of how one really gets into a governance issue through destroying a banking sector. I will say that destroying in that sense. Dysfunctional was a word I would have used last year, but I will now use that it is in a very dire state, and that is how it is happening. Why is this that issue has come up as a political one? If you go back to the election manifestos of the ruling party, you go back to the 2008 document, you will see the 2008 document very concretely and very, what I will say, very explicitly talked about strong measures to be taken against those, among them, the loan defaulters. Strong measures will be taken against those, and then there are very strong measures which have been elucidated in that particular document. If you then come to 2014 document, it is already a bit watered down on that. And if you come to the 14 and then to 2018, then you will see the word which has been used, very interesting. The word which has been used in 3.8.1 towards developing a banking and financial sector. Bank frauds, including null defaulters, will be subdued, not eradicated. Subdued. The best word for subdued is a stronger word is controlled. The point I am making is the political commitment towards setting the balance right in the banking sector has over time within the ruling party has very much got diluted. It has become less specific, less concrete, and definitely less bold. And that is the political economy of it in that way. Now, the interesting part of it is that some of you have been, or many of us had been, wishing for the best after the 7th January 2024. I have no idea what magic wand will really be waved in order to get those things in the right position. To start with, the governor of the central bank of Sri Lanka was in Dhaka recently. And amongst other things, he made two observations. One relates to the debt issue, which we can discuss else separately, that you do not take additional loans in order to pay out your old loans. It will create a circular, vicious circle in terms of loan repayment and debt issues. So we are doing exactly that. That is another issue on the debt repayment and the debt overhang issues. But he also said another thing. At the end of the day, it is the regulator of the sector which is responsible for the good behavior of the sector. And who is the most important regulator? It is the central bank. And he talked about the independence of the central bank. And the independence of the central bank, he made a very perceptive comment. He said it is not in paper how independent it is. It is at the end of the day, the psyche of the regulator, how independent the person is, to how technically, professionally independent the person is. The fact that that gentleman got A and we got D in the rating, global rating, speaks for itself in many ways. With Sri Lanka, we had been in the same place a year back in many ways. Sri Lanka has bounced back. We have not. We have fallen down. So if you look back, that the first point was the political, dilution of the commitment. The second point is the failure of the central bank in order to impose the corrective measures. The third point, why it is on the political economy of it. I had the good fortune of being the Banking Reform Committee of 2014. Waiduddin Mahmood was the chair of that. And
we at that point suggested the Banking Company Act amendments, and that was one of the amendments which was recently or subsequently diluted, which was the role of the sponsor directors. They cannot stay more than twice in a row, and the number should not be from the family more than 2. Since then, as you know, it has been extended even in the last parliamentary session, the new amendment, it has been taken to 3 terms and with 3 people from the same bank. And when we extended to 5. So that is my third point, that the governance, the private sector corporate governance has been weakened by amending the Banking Company Act in favor of those, many of whom are involved in insider trading or scratching each other's backs in that way. If you don't take money from my bank, I take from yours, you take from mine, and that's how it operates in many ways. That is the third issue, I see what is the failure on the pointer. So the first, the political commitment, second, the regulator's failure, the third is the private sector bank corporate governance, and the fourth, I think so. I think this is where we should take some responsibility. I think there is no concerted, consolidated efforts on the part of the citizens in order to make a protest that their savings are being eroded, even the private sector, that they do not get efficient support from the banking sector, as they say, and their access to capital is restricted, and at this moment not only capital in Taka terms but also in foreign exchange terms. So all these things there. This is a failure of this citizens movement or the depositors movement in order to build up a pressure on the political pressure to counteract the state takeover or the elite capture of the banking sector. My last point is that, will things change, in a fairy tale world in the post 7th January 2024? I don't think so. Why I don't think so? Because the major problem lies in the fact that a political government cannot impose its will if it does not have adequate legitimacy. The legitimacy here, I distinguish between constitutional legitimacy and the political and moral legitimacy. It is the political legitimacy which allows us to take hard decisions, to make compromises in favor of the disadvantaged. Otherwise, the legitimacy, absence of legitimacy, works in favor of the more powerful, and in this case, the untouchable bank defaulter, the loan defaulters. If the legitimacy problem is not resolved, a government cannot really ask for democratic accountability in terms of getting any institution functioning. So that accountability will be enforced after 7th January 2024. I see very little opportunity for that. Because those people, those entrenched interest groups and individuals, they at the end of the day is financing the election. They at the end of the day will be also selecting the candidates as their goal. They at the end of the day will be sitting in the parliament in many ways in the coming days on that. So if we cannot break that vicious circle of power play, how can we expect that just a new government with a new constitutional mandate will solve the problem immediately? Because at the end of the day, the political economy is lack of legitimacy will lead to lack of accountability, and lack of accountability will lead to non-functioning state institutions, which includes the banking sector and the central bank along with it.